Добро пожаловать на урок русского языка. And so today, let us very quickly review what we remember about possessive modifiers in the Russian language, and then we will move on to the new material, new vocabulary and new grammar. We have a lot of new things to do with you during this lesson, so let's get started. Do you remember how we ask questions of whose pen is this type, or whose pencil is this, whose newspaper is that? What interrogative word do we use? Чей. And чей agrees in number and gender with the noun in the question. So let's take a look at this. We ask чей – это дом, чья – это книга, чье – это письмо, чьи – это дети. And now please read these questions in your classrooms out loud. Хорошо. So now you are ready for this. I want you to ask questions about these objects that I have on my desk. I will show them to you and you will ask, чей это карандаш? Or чья это ручка? Just remember that чей, чья, чье, чьи agree in number and gender with the noun in the question. So let's begin with this. Итак, телефон. Чей это телефон? Хорошо. Письмо. Чье это письмо? Ручка. Чья это ручка? Хорошо. Карандаш. Чей это карандаш? Журнал. Чей это журнал? Книга. Чья это книга? Газета. Чья это газета? Чья это газета? Это моя газета. Это моя газета. Ну, хорошо. And now we need to review the names of different clothes. So let's begin with this. Пальто, рубашка, галстук. Now read these words in your classrooms. Пальто, рубашка, галстук. Как по-английски пальто? Overcoat. Как по-английски рубашка? Shirt. Как по-английски галстук? A necktie. Хорошо. Well, let's move on to our next group of words. And now we are looking at брюки, джинсы, футболка, платье, туфли. Again, please read these words in your classrooms. Как по-английски брюки? Pants or slacks, джинсы, jeans, футболка, a t-shirt. Как по-английски платье, a dress. And как по-английски туфли, shoes. Ну, хорошо, молодцы. А сейчас давайте посмотрим на картинки. Now let's look at the pictures. И скажите, пожалуйста, tell me please, скажите, пожалуйста, что это? Что это? Это платье. Что это? Это туфли. Что это?
Это брюки. Что это? Это рубашка. Что это? Это галстук. Что это? Это туфли. Что это? Это пальто. Что это? Это джинсы. А что это? Это футболка. Это футболка. Хорошо. And very often we refer to our clothes as things. Вещи. Вещи. Let's take a look at this little word. Вещи. Things. Вещи. And we can use this word not only about clothes, but about things in general. Вещи. And look at this, it ends in E, so it's a plural noun. Things. Вещи. Вещи. So how do we say my things? Мои вещи. Мои вещи. And how do we ask whose things are these? Чьи это вещи? Чьи это вещи? And now among your вещи, ваши вещи, I want you to find ручка, карандаш, тетрадь. And now we are ready for this exercise. I want you to very quickly translate this from English into Russian. Ну, хорошо. So let's take a look at what you came up with. Whose things are these? Чьи это вещи? Чьи это вещи? These are our things. Это наши вещи. Now we are talking about вещи, things. This is a plural noun. So we start with чьи, which is the plural form of this interrogative pronoun. Чьи? Это наши вещи. These are our things. Again, we are using the plural form of the possessive modifier to make it agree in number with вещи. Номер два. Это твое платье. Is this your dress? Это твое платье. Платье is neuter, so we use the neuter form of the modifier. And you say, yes, this is my dress. Да, это
Моё платье. And we're using the neuter form of мой. Моё. Да, это моё платье. Now let's read these sentences. Everybody after me, please. Чьи это вещи? Это наши вещи. Это твое платье? Да, это мое платье. Хорошо. Хорошо. But what do you say when you don't know whose things are these? Do you still remember the verb знать, по-английски to know? This is it. Знать, по-английски to know. Знать. And you should знать how to conjugate this verb. Я знаю, ты знаешь, он знает, мы знаем, вы знаете, они знают. Они знают. Very often when Russian people ask questions, they precede them with «Вы не знаете?» Don't you happen to know? Let's look at this. Вы не знаете? Don't you happen to know? And notice the inclusion of the negative particle «не». When you start with «Вы не знаете», you make it easier for the person to say «No, I don't know». Нет, я не знаю. So you are being very polite by including the negative particle «не» here. Вы не знаете? Don't you happen to know? Вы не знаете, чья это ручка? Or вы не знаете, чей это карандаш? Вы не знаете, чья это газета? Or suppose you are looking for a telephone and you ask, вы не знаете, где телефон? You need to find out what Maxim is doing. So you ask, вы не знаете, что делает Максим? You simply precede your question with вы не знаете? And when you are talking to a friend of yours or to a family member, to someone with whom you are very close, you start with ты не знаешь? Ты. This time you are talking to a person with whom you are very close. You either have a very close relationship or you are a family member. Ты не знаешь? Ты не знаешь, что делает Нина? Ты не знаешь, где газета? Ты не знаешь, чей это карандаш? Ну, хорошо, хорошо. So let's again practice with all these вещи that I have on my desk. I want you to ask me if I happen to know whose things are these. You will have to come up with longer questions this time. Begin with вы не знаете and then simply add the question. Итак, let's start with this. Ручка. So ask me if I happen to know whose pen this is. Вы не знаете, чья это ручка? Is this what you said? This is what you should have said. Вы не знаете, чья это ручка? Let's make a question about карандаш. Вы не знаете, чей это карандаш?
Вы не знаете, чей это журнал? And now the book. Вы не знаете, чья это книга? Хорошо. And now ask me about this letter. Вы не знаете, чье это письмо? And if I don't know, I'll just truthfully tell you, я не знаю. Нет, я не знаю. Я не знаю, чье это письмо. I have no idea. I don't know whose letter this is. Я не знаю, чье это письмо. Я не знаю, чья это ручка. And I have no idea whose book this is. Я не знаю, чья это книга. Я не знаю, чей это журнал. I have no idea what Nina is doing at this moment. Я не знаю, что делает Нина. And I have no idea what Maxim is doing either. Я не знаю, что делает Максим. Now let's read a little bit. Let's take a look at this. Чье это пальто? Я не знаю, чье это пальто. Whose overcoat is this? And we say, I don't know whose overcoat this is. Я не знаю, чье это пальто. Я не знаю, чье это пальто. It's a complex sentence. It consists of two parts. Я не знаю, and then you proceed to tell what it is that you don't know. Чье это пальто? You merely repeat the question. Я не знаю, чье это пальто. Now read this in your classrooms. Хорошо, хорошо. Let's look at the next question and answer. Где моя ручка? I'm looking for a pen for my pen and I'm asking you, где моя ручка? Where is my pen? Я не знаю, где твоя ручка. I don't know where your pen is. Я не знаю, где твоя ручка. Okay, read this in your classrooms and please read out loud. Хорошо, хорошо. Let us move on and we are looking at our next question and answer. Где Максим? Мама не знает, где Максим. Mother does not know where Maxim is. Мама не знает, где Максим. And please notice that the question becomes the second part of your complex sentence. Мама не знает, где Максим. Mother does not know where Maxim is. Мама не знает, где Максим. Read this in your classrooms, please. Хорошо. Хорошо. And now I want you to start making similar complex sentences. Let's take a look at this exercise. Notice that at the top of the screen, you have a sentence that begins with «Мы не знаем», and this sentence is incomplete. Then we have three questions. Где журнал? Что делает Олег?
Чья это ручка? Now you do not know the answers to these questions. Just simply tell me that you do not know. Make up 3 complex sentences. You have about a minute to think about it. You don't have to write down your questions. I want you to figure out orally how to put this together. Tell me that you don't know where the magazine is, and you have no idea what Oleg is doing, and you certainly don't know whose pen this is. Ну, хорошо, хорошо. Let's go over the answers orally. Итак, где журнал? Give me your answer. Мы не знаем, где журнал. Что делает Олег? Мы не знаем, что делает Олег. Чья это ручка? Мы не знаем, чья это ручка. And now let's see what happens when we write this down. Мы не знаем, and we place a comma right here. This is the end of the first part of our sentence. Мы не знаем, где журнал. Мы не знаем, что делает Олег. Мы не знаем, чья это ручка. Notice that there's a comma in each of these sentences right after мы не знаем. Мы не знаем, где журнал. Мы не знаем, что делает Олег. Мы не знаем, чья это ручка. We don't know whose pen this is. Мы не знаем, чья это ручка. Ну, хорошо. Хорошо. Итак, what are we doing now? We are working. Сейчас мы работаем. Сейчас мы работаем. And как? In what manner are we working? Как мы работаем? We are working well. Мы работаем хорошо. Мы работаем хорошо. This adverb allows us to express how, in what manner, in what fashion we are working. We are working very well right now. Мы работаем хорошо. Хорошо. And everything proceeds in an orderly manner, calmly. Спокойно. Спокойно. Calmly. Orderly. Спокойно. Спокойно. Мы работаем хорошо и спокойно. We are working well and in an orderly manner. Спокойно. Мы работаем хорошо и спокойно. And when it comes to asking how do they work or how are we working, we begin this question with как. Как.
Как вы работаете? Мы работаем хорошо и спокойно. And at this point, each of you should grab a pen or a pencil and find your notebook. We're going to write down these 3 words. When we ask questions, we start with как. Как, how. Как. Хорошо. And this is your new word. Спокойно. Спокойно. Calmly. Orderly. In an orderly manner. Спокойно. Хорошо. Спокойно. And the interrogative word is как. How? In which manner? Как? Хорошо. Итак, I can ask you, как вы работаете? And if you are responding on behalf of a group, you can say, мы работаем хорошо и спокойно. If you are speaking for yourself only, then say, я работаю. And then tell me how. Хорошо и спокойно. So very quickly, let's take a look at the list of our interrogative words that we know at this point. You remember кто, что, где, когда, почему, and the new one is как. Кто, who, что, what, где, when, where, когда, when, почему, why, and today we learned как, how, in what manner. Ну, хорошо. So right after this lesson, start working on your additional exercises and get ready for a grammar quiz on possessive modifiers. It's coming up very soon. Your homework comes from your textbook. In your textbook, find lesson 4, урок номер 4, and on page 108, there's exercise 4.3 that you need to write. Also, read all dialogues on pages 110 and 111. Так, большое спасибо и до свидания.